नमस्ते सबैजनालाई। आज म एकदम सिम्पल तरिकाले ओरियो केक कसरी बनाउने त यो लकडाउनको समयमा भनेर तपाईहरुको सामु सबै इन्ग्रेडिएन्ट्स लिएर आएको छु। एकदमै सिम्पल छ, विदाउट नो एग, एउटा पनि अन्डा चाहिँदैन। मात्र के चाहिन्छ त बिस्किट चाहियो अनि 1 कप दुध हैन। मात्र सिम्पल वेमा तपाईले कुक गर्न सक्नुहुनेछ ओरियो केक। सो स्टार्ट गरौँ। अबको नेक्स्ट स्टेप हामीले यसलाई मिक्सर ग्राइन्डरमा राखेर अलमोस्ट नेक्स्ट स्टेप चाहिँ यसमा हामीले 2 कप्स अलमोस्ट यो फाइन भइसकेको छ। चकलेट एकदम चकलेट नै मेल्ट गरे जस्तो भइसकेको छ। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के गर्छ त्यति यसपछि मैले चाहिँ एउटा 4 पाटी खालको बेक गर्नको लागि तपाईको एउटा स्टिलको भाँडा लिएको छु। स्टिल, एल्युमिनियम, आइरन जेको लिँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ स्पेशली बेक गर्नको लागि मैले ओभनको सट्टामा लिएको हो। अब यसपछिको स्टेप एकदमै महत्त्वपूर्ण स्टेप हो। तपाईको अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एउटा मसँग ब्रस नभएको कारणले टिस्यु पेपरलाई almost 25 to 30 minutes भइसक्यो हाम्रो। लेट्स चेक इट आउट। फ्री भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा टावलको हेल्पले चाहिँ निकालेर यसलाई बाहिर राख्छौँ। यसलाई अलमोस्ट हामीले अब यतिकै चाहिँ 20 मिनट्स अथवा 15 to 20 मिनट्स अलिकति सेलाउन यतिकै राख्छौँ। यो केकलाई चाहिँ तेल र मैदा राखेको कारणले स्मुथली आयो मेरो चाहिँ। र यसमा अब हामीले चाहिँ वाट यु गर्न डु इज व्हाइट क्रिम हामी युज गर्छौँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ पिसेसमा स्मुथली काट्छौँ। वाट क्यान डु इज 4 पिसेसमै गर्न सक्छौँ। स्पोन्जी भएको छ। हाम्रो भित्र पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। भेरी नाइस। So हामीसँग chocolate syrup पनि छ। अभाइलेबल छ भने यु क्यान जस्ट एड इट। यसमा छैन भने इट्स अलमोस्ट रेडी। अब हामीसँग अलिकति स्प्रिङ्कल्सहरू पनि छ, सो द्याट वी क्यान स्प्रिङ्कल इट अराउन्ड लाइक दिस। यसमा युज भएको सम्पूर्ण
इन्ग्रिडियन्ट्सहरू तल डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिने नै छु एन्ड अपकमिङ डेजहरूमा अझै राम्रो नयाँ भिडियोजहरू फुड भिडियोज ट्राभल भिडियोज के हुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले लिएर हजुरहरूको सामु आउनेछु Thank you for watching. Please do subscribe my channel and you can also follow me on Instagram, Facebook and please like and share the video. Thank you.